Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastacharya Shatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 14, Verse 19. Yathāgniḥ su-samṛddhā edhāṁsi bhasma-sāt tathā mad-viṣayā bhaktir uddhavaināṁsi kṛtsnaśaḥ. My dear Uddhava, just as a blazing fire turns firewood to ashes, similarly devotion to me completely burns to ashes sins committed by my devotee. Purport. I want you to carefully note that the Lord refers to devotees, to devotion that is like a blazing fire. From a sinful activity on the strength of chanting the holy name is the greatest offense, and the devotion of one who commits this offense cannot be compared to a blazing fire of love for Kṛṣṇa, as stated in the previous verse. A sincere loving devotee, because of immaturity or previous bad habits, may be disturbed by his senses, even though he has accepted Lord Kṛṣṇa as the only goal in his life. But even if by chance the devotee accidentally falls down without premeditation or indifference, the Lord immediately burns to ashes his sinful reactions, just as a blazing fire immediately consumes an insignificant piece of wood. Lord Kṛṣṇa is glorious, and one who takes exclusive shelter of the Lord receives the unique benefits of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. So the previous verse talked about how the devotee, even if he happens to not control his senses, is saved by the Lord and by the process of devotional service. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பக்தியில் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனுக்கு கூட அவனுடைய அந்த பக்தி தொண்டினாலும் பகவானுடைய கருணையினாலும் அவன் கீழே வீழ்வதிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறான் என்று கண்டோம். So this verse here talks about how the sins of the devotee are burned to ashes. இங்கு எவ்வாறு ஒரு பக்தனுடைய பாவங்கள் சாம்பலாக்கப்படுகின்றன என்பதை பற்றி காண்கிறோம். So the sin means that he has not controlled his senses properly. பாவம் என்றால் அவன் தன் புலன்களை சரியாக கட்டுப்படுத்தவில்லை என்று பொருள். So we have in Dharma Shastras a whole list of what is considered to be sin. தர்ம சாஸ்திரங்களுக்குள் எவை பாவங்கள் எனக்கூடிய ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கிறது. And of course there are some greater sins and some lesser sins. அவற்றுக்குள் சில பெரிய பாவங்களாகவும் சில சிறிய பாவங்களாகவும் கருதப்படுகின்றன. In fact, they have a classification. I think, I don't know how, maybe 5 categories of pop-up. பாவங்களில் இத்தகைய 5 வகையான வகைகள் இருக்கின்றன என்று கருதுகிறேன். And even if it's not a sin, if one is an advanced devotee, even slightly deviating his mind without being considered a sinful activity, that the devotee will consider to be very sinful also. பாவத்தில் பாவச் செயல்களை செய்யவில்லை என்றால் கூட மனத்தில் கிருஷ்ண பக்தியிலிருந்து ஓரளவு சிறிது மாற்றம் கவனக்குறைவு ஏற்படும் என்றாலும் கூட அவையும் ஒரு பாவமாகவே கருதப்படுகின்றன. But in general, when we did the Bhagavatam or other scriptures talk about sin, they mean those sins which are described in the scriptures. ஆனால் பொதுவாக நாம் பாகவதத்தில் காண்பது இந்த சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள பட்டியலில் உள்ள பாவங்களையே பாவம் என்று கருதுகிறோம். But even those sins are different according to different people. அந்த பாவங்களும் கூட மனிதரிலிருந்து மனிதர் மாறுபடுகின்றன. So what is a sin for a brahmana is not a sin for a sudra or a vaishya. உதாரணமாக ஒரு பிராமணருக்கு எது பாவமாக கருதப்படுமோ அது வைஷ்யருக்கோ சூத்ரருக்கோ பாவமாக கருதப்படாது. So we see that a brahmana is not supposed to drink alcohol, etc. பிராமணர் மது அருந்தக்கூடாது போன்ற சட்டங்கள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். And if he does so, it's a very great sin. அவற்றை அவர் செய்வாரானால் பெரிய பாவங்களாக கருதப்படும். But the same, it's not sinful for the kshatriya or vaishya or sudra to drink. ஆனால் க்ஷத்திரியருக்கோ வைஷ்யருக்கோ சூத்ரருக்கோ குடிப்பழக்கம் தவறான பாவமாக கருதப்படுவதில்லை. So in this way, for different types of people, also the sins are different.
இவ்வாறு மக்களின் பல வகைப்பட்ட மக்களுக்கு பாவங்கள் மாறுபடுகின்றன. So the scriptures give us a general standard. எனவே சாஸ்திரங்கள் ஒரு பொதுவான தர கட்டுப்பாட்டையே நமக்கு தருகின்றன. And that becomes more refined as we progress through the gunas until we come to the brahmana. அது மேலும் மேலும் நாம் குணங்களில் முன்னேறி பிராமணர் நிலையை அடையும் வரை அவை படிப்படியாக அந்த பாவங்களின் பட்டியல் அதிகமாகிறது. So in any case, all of these sins are eradicated, but the reactions are destroyed by process of bhakti. எப்படி இருப்பினும் இந்த பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டு அவற்றினால் வரக்கூடிய விளைவுகளும் அழிக்கப்படுகின்றன நாம் பக்தியில் முன்னேற முன்னேற. So this of course is also stated in Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையிலும் பகவானால் கூறப்பட்டிருக்கிறது. Now this is not let's say unique to bhakti because the gyanis will say so jnana will destroy sins. So this is described in the 4th chapter of Bhagavad Gita. இது பக்திக்கு மட்டும் உரிய விசேஷ குணம் அல்ல. ஞானிகளும் இவ்வாறே கூறுகிறார்கள். ஞானத்தின் மூலமாகவும் பாவங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன என்று பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயத்திலும் நாம் காண்கிறோம். So there it talks about the yathāgniḥ, the fire of jnana will destroy your sins. ஞான அக்னி அதாவது ஞானம் எனக்கூடிய நெருப்பானது நம்முடைய பாவங்களை எரித்து விடுகிறது. So what is the difference between bhakti destroying sins and jnana destroying sins? என்றால் பக்தியினால் பாவங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கும் ஞானத்தினால் அழிக்கப்படுவதற்கும் வேற்றுமை என்ன? One difference, of course, is that jnana never claims to destroy aparadh karmas. ஒன்று, ஞானம் பிராரப்த கர்மத்தை அழிப்பதாக எப்பொழுதும் கூறப்படுவதில்லை. So those karmas which are determined for this life, including your birth and different activities that take place in this life, they cannot be wiped out. எனவே இந்த ஜென்மத்துக்காக நமக்கு இருக்கக்கூடிய கர்மமானது நமது ஜென்மம், அதிலிருந்து நாம் செய்யக்கூடிய பலவிதமான செயல்பாடுகள் இவை அனைத்தும் பிராரப்தம் என்று கூறப்படுகிறது. இவை அழிக்கப்படுவதில்லை. One simply has to endure whatever karmas of this lifetime are there. இந்த பிறவிக்காக என்ன கர்மங்கள் இருக்கிறதோ அவற்றை நாம் அனுபவித்து சகித்துத்தான் ஆக வேண்டும். However, as we see from nectar devotion, quoting from Padma Purana, your aparadh and your parabdha karmas are all destroyed by the process of bhakti. ஆனால் பக்திர சாமிரத சிந்துவில் காண்கிறோம், பக்தி பாதையை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒருவருடைய பிராரப்த மற்றும் அப்ராரப்த கர்மங்கள் இரண்டுமே முழுமையாக அழிகின்றன என்று. So what is not claimed by the jnani but by the devotee is that the parabdha karmas also get destroyed. இவ்வாறு ஞானத்தினால் அழிக்க முடியாத அந்த பிராரப்த கர்மம் பக்தியினால் அழிந்து போகிறது. So within this lifetime you can get rid of the karmas that you're going to experience. எனவே இந்த ஆயுட்காலத்திற்குள்ளேயே நாம் எந்த அனுபவங்களை அடைய வேண்டுமோ அத்தகைய பாவங்களையும் நாம் அழித்து விடலாம். Now there is some objection to that also. இதற்கு சில எதிர்ப்புகளும் இருக்கின்றன. If bhakti destroys all your karmas of this lifetime, what about the parabdha karma of your birth? How does that get destroyed? பக்தியானது இந்த பிறப்புக்கு நமக்கு உண்டான கர்மாக்கள் அனைத்தும் அழித்து விடுகிறது என்றால் நமது பிறப்பும் அந்த கர்மாவின் ஒரு அங்கம் தானே பிராரப்தம், அது எவ்வாறு அழிகிறது? Destroy your birth, you would disappear. You wouldn't even appear in the world. நம்முடைய பிறவி எனக்கூடிய பிராரப்தம் அழிக்கப்படும் என்றால் நாம் இந்த உலகத்திலிருந்து மறைந்து போவோம் என்று பொருளா? Or when you became a devotee and all your prarabdha karmas were gone, then you would disappear because you wouldn't have a prarabdha karma of having a death. நாம் பக்தரானவுடன் நம்முடைய பிறப்பு எனக்கூடிய பிராரப்த கர்மம் அழிந்து போகிறது என்றால் நாம் உடனே மறைந்து போக வேண்டும், ஏனென்றால் அது பிராரப்தமாக இப்போது இல்லை. So the answer to that is that what looks like prarabdha karmas for a devotee are not real karmas. அதற்கு பதிலாவது பக்தருக்கு பிராரப்த கர்மம் என்று எவை கருதப்படுகின்றனவோ அவை பிராரப்த கர்மம் அல்ல. So the devotee has no suffering from his karmas, but there is some shadow that looks like karma. எனவே பக்தர் கர்மத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, துன்பப்படுவதில்லை, ஆனால் கர்மத்தை போன்ற ஒரு நிழல் அவர் மேல் காணப்படுகிறது. One reason for doing this is that the Lord wishes that the devotee continue his life so he can practice bhakti. இதை பகவான் ஏன் செய்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு பக்தன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடர வேண்டும், அதன் மூலமாக தன்னுடைய பக்தி தொண்டுகளை தொடர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். And another reason is if the devotee is very advanced, the Lord wants to keep that devotee around so he can do preaching work.
மற்றொரு காரணம், ஒரு பக்தர் மிக முன்னேறிய நிலையில் இருப்பார் என்றால் அவரையும் இந்த உலகத்தில் பகவான் விட்டு வைக்க விரும்புகிறார். ஏனென்றால் அவர் மூலமாக பிரச்சாரம் நடைபெறுவதற்காக. Therefore, he maintains that body of the devotee in spite of the fact that all of his karmas are gone and he should literally disappear. எனவே பகவான் அந்த பக்தருடைய கர்மாக்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டு அவர் உண்மையிலேயே இந்த உலகிலிருந்து மறைந்து விட வேண்டும் எனக்கூடிய நிலையிலும் கூட அவருடைய சரீரத்தை இன்னும் விட்டு வைக்கிறார். And this is so, of course, for the one who's in prema, he has absolutely no karma, but he still has a body because of the will of the Lord. எனவே பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு எந்த விதமான கர்மாவும் இல்லை, முழுமையாக அழிக்கப்பட்டன என்ற நிலையிலும் கூட அவர் இந்த சரீரத்துடன் இருக்கிறார். இது பகவானுடைய விருப்பம். But it happens also for people who are not on prema. Even Ajamil will get all of his karmas destroyed. ஆனால் இது பிரேம நிலையில் மட்டும்தான் என்றல்ல, அஜாமிலனுக்கு கூட அவருடைய பாவங்கள் முழுவதும் அழிக்கப்பட்டன. So there is this destruction of karma, but then there is this appearance, there's some pattern of karma, and the body, which is also a karma, remains. எனவே கர்மா முழுமையாக அழிக்கப்படுகிறது என்றாலும் கூட கர்மாவை போன்ற ஒரு நிழல், அதை போன்ற ஒரு தோற்றம் அந்த பக்தருடைய சரீரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. But Bhagavatam says that if a person who is born in a dog-eater family by his bad karma, that's his karma to take birth in a Sapacha family, dog-eater family, if he chants the holy name of the Lord once, he's no longer dog-eater. His karma being born as a dog-eater is gone. எனவே பாகவதம் கூறுகிறது, ஒருவர் தன்னுடைய பூர்வ கர்மத்தின் காரணமாக அவர் நாயை உண்ணக்கூடிய ஸ்வபச்சா எனக்கூடிய அந்த குடும்பத்தில் பிறக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருந்தாலும் கூட, அவ்வகையான பிறப்பை அவர் எடுத்தாலும் கூட, அவர் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருமுறை கூறிய உடனேயே அவருடைய அந்த நாய் உண்ணும் குடும்பம் குலம் எனக்கூடிய அந்த களங்கமானது அவரிடமிருந்து உடனே நீங்கி விடுகிறது. So he's qualified to do whatever a brahmana can do. அவர் ஒரு பிராமணர் எதையெல்லாம் செய்ய தகுதி பெற்றிருக்கிறாரோ அந்த தகுதிகளை அவரும் அடைகிறார். This, of course, is not to say that he simply becomes sattva-gun. இதன் பொருள் அவர் சத்வகுணத்திற்கு வந்துவிட்டார் என்று மட்டும் அல்ல. But it means that he surpasses the brahmana. அதன் உண்மையான பொருள் அவர் பிராமணரையும் கடந்த நிலையில் நிற்கிறார் என்பதாகும். So he's beyond all karma, beyond all gunas. அவர் கர்மங்களையும் குணங்களையும் கடந்த நிலையில் இருக்கிறார். Simply by chanting the name of the Lord purely once. பகவானுடைய புனித நாமத்தை தூய முறையில் ஒருமுறை உச்சரிப்பதனாலேயே இந்த விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. So that is an example given in the nectar devotion of how the aparadh karma is destroyed. பிராரப்த கர்மம் எவ்வாறு அழிக்கப்படுகின்றது என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக இது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் தரப்பட்டிருக்கிறது. So of course gyanis don't accept that. ஆனால் ஞானிகள் இதை ஏற்பதில்லை. And smartas will not accept that. ஸ்மார்த்தர்களும் இதை ஏற்க மாட்டார்கள். They will say, whatever varna you're born into by your karma, that's your varna for life. அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நீங்கள் எந்த வர்ணத்தில் பிறப்பெடுக்கிறீர்களோ உங்களுடைய பிராரப்தத்தின் காரணமாக அது உங்கள் ஆயுள் முழுவதும் தொடரும். But if we take the Bhagavatam, then no, it's not fixed because bhakti destroys all of that. ஆனால் பாகவதத்தை எடுத்து பார்ப்போமானால் அவ்வாறு ஒருவருடைய வர்ணம் நிலைத்து இருப்பதில்லை. அவர் பகவானுடைய பக்தியை ஏற்றுக்கொண்ட உடனேயே அது அழிக்கப்படுகிறது. So of course in chapter 4 of Bhagavad Gita, Krishna says the fire of jnana will destroy burn your karmas to ashes. பகவத்கீதையின் 4வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார், உங்களுடைய ஞானத்தினால் வரக்கூடிய அக்னியானது உங்களுடைய கர்மங்கள் அனைத்தையும் அழிக்கும் என்று. So that the Baladev Bhushan comments that this means that there is some, let's say, remnant there remaining. பலதேவ வித்யாபூஷணர் இதற்கு உரையில் கூறுகிறார், அவ்வாறு எரிக்கப்படும் பொழுது சிறிது அளவு மிஞ்சுகிறது. And of course we will say that for the jnani, the aparadh karma remains, or the jnani will also say the same thing. But if we take jnana in another sense, meaning bhakti, then everything is destroyed. அதை ஞானிக்கு நாம் பொருள் எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவருக்கு மிஞ்சுவது பிராரப்த கர்மம் என்று சொல்வோம். இதை ஞானியும் ஒத்துக்கொள்வார். ஆனால் அவர் ஒரு பக்தர் என்று கொள்வோமானால் அவருக்கு எதுவும் மிஞ்சுவதில்லை, அனைத்தும் சாம்பலாகிறது. And only a shadow remains so that the devotee can continue to practice bhakti. அதனுடைய நிழல் மட்டுமே மிஞ்சுகிறது. அதன் உதவியுடன் ஒரு பக்தர் தன்னுடைய வாழ்நாளை தொடர்கிறார், தன்னுடைய பக்தி தொண்டையும் தொடர்கிறார். So this is actually in the nectar devotion. In the very beginning is one of the unique, this is the first quality of bhakti, the unique quality of bhakti.
பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் இது பக்தியின் உன்னதமான குணங்களில் முதலாவது குணமாக நமக்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. And it's distinguished from jnana and yoga because even the aparadh karmas are destroyed. இது ஞானத்திலும் யோகத்திலிருந்தும் எவ்வாறு வேறுபடுத்தி காட்டப்படுகிறது என்றால் இதில் பிராரப்த கர்மமும் அழிந்து போகிறது. It is based on this fact that when we take diksha, then we also take a thread and get uddhavaināṁsi. இதன் அடிப்படையில் தான் நாம் தீட்சை எடுத்துக்கொள்வதும் உபநயனம் செய்யக்கூடிய அதுவும் நிகழ்கிறது. But our goal is not to become brahmanas because becoming a brahmana is less than being a Vaishnava. ஆனால் நமது இலக்கோ பிராமணராவதல்ல, நாம் அதையும் கடந்த வைஷ்ணவராக முயற்சிக்கிறோம். Rather, it means one surpasses with the brahmana. ஒருவர் உண்மையில் பிராமணர் நிலையையும் கடந்து செல்கிறார். Whatever the brahmana claims to do, the devotee can also do. பிராமணர் எதையெல்லாம் செய்ய தகுதி பெற்றவராக தன்னை கூறிக்கொள்கிறாரோ அதை வைஷ்ணவரும் செய்யலாம். So in Bengal, there was a challenge that the Gaudiya Vaishnavas, they initiate people who were not Brahmins, etc. So they're not qualified to do deity worship. வங்காளத்தில் இவ்வாறு ஒரு சவால் எழுந்தது. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் சிலருக்கு பிராமணராக தீட்சை கொடுக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு விக்கிரக ஆராதனை செய்யக்கூடிய தகுதி இல்லை என்பதாக. Only Brahmanas should do deity worship. பிராமணர்கள் மட்டுமே விக்கிரக ஆராதனை செய்யலாம். Of course, this contradicts Pancharatra. ஆனால் இது பாஞ்சராத்திர விதிக்கு முரணாக இருக்கிறது. So anyone, regardless of his birth, if he has taken diksha with the Vaishnava mantra, then he's qualified to worship a deity. ஒருவர் எந்த பிறவியில் பிறந்திருந்தாலும் கூட அவர் வைஷ்ணவ மந்திரத்தினுடைய தீட்சை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் என்றால் அவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய தகுதி பெறுகிறார். However, the Brahmanas protested, no, he's not actually pure enough. You have to be a Brahmana, then you can worship the deity. ஆனாலும் பிராமணர்கள் இதையும் மறுத்து கூறினார்கள், நீங்கள் பிராமணராக இருந்தால் மட்டுமே விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கான தகுதி உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று கூறினார்கள். So therefore, the conclusion of the Vaishnava, including Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta, was that the Vaishnava is superior to the Brahmana. பக்தி வினோத் தாக்கூர் மற்றும் பக்தி சித்தாந்த் சரஸ்வதி தாக்கூர் தெளிவாக கூறுகிறார்கள், ஒரு வைஷ்ணவர் பிராமணரை விட அதிகமாக முன்னேறியவர் என்று. And by taking the diksha with the Krishna mantra, then he's qualified for deity worship. கிருஷ்ண மந்திரத்தை கொண்டு ஒருவர் தீட்சை பெற்றுவிட்டாரானால் அவர் விக்கிரக ஆராதனைக்கு தகுதி பெறுகிறார். If you're a Brahmana, but you don't have Vaishnava diksha, you're not qualified to worship Krishna deity. ஆனால் நீங்கள் பிராமணராக இருந்து வைஷ்ணவ தீட்சை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் உங்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகத்தை ஆராதனை செய்யும் தகுதி இல்லை. So the important thing is that we become a Vaishnava and take diksha. எனவே முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நாம் வைஷ்ணவராக வேண்டும், தீட்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். But just to show that the Brahmana is more the Vaishnava is more qualified than the Brahmana, the Bhaktisiddhanta Saraswati also gave the Brahmana diksha or the Brahmana mantra and Gayatri, etc. to the devotees who have taken diksha. ஒரு வைஷ்ணவர் பிராமணர்களையும் விட உயர்ந்தவர் என்பதை காட்டுவதற்காகவே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தீட்சை பெற்றவர்களுக்கு பிராமண தீட்சையும் வழங்கி அவர்களுக்கு அந்த பொதுவான காயத்ரி மந்திரங்களையும் வழங்கினார். But theoretically speaking, or scripturally speaking, we don't need that Brahman thread at all. We simply, if we have the Pancharatra mantra through diksha, then we're qualified to worship the deity. ஆனால் உண்மையாக சாஸ்திரத்தின் நோக்கில் நாம் காண்போமானால் அந்த பூணூல் அணிவது ஒருவருக்கு அவசியமே இல்லை. பாஞ்சராத்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்யும் பொழுது இந்த தகுதிகளுக்கு அவசியமில்லை. However, we have another procedure as well. ஆனால் இதற்கு வேறொரு வழிமுறையும் இருக்கிறது. And that is Harinam. அதாவது ஹரிநாமம். So Harinam is even more powerful than diksha. ஹரிநாமம் தீட்சையை விட சக்தி வாய்ந்தது. And it doesn't require diksha even. அதற்கு தீட்சை அவசியமும் இல்லை. And it is open for everybody. அது அனைவருக்கும் திறந்து விடப்படுகிறது. So whatever the diksha can do in terms of burning to fire the burning to ashes the all the karmas, etc. Harinam can also do the same thing. எனவே தீட்சையின் மூலமாக கர்மம் எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறது, சாம்பலாக்கப்படுகிறது என்று கூறுகிறோம். இது ஹரிநாமத்திற்கும் பொருந்தக்கூடியதாகும். As we see in the case of Ajamil. அஜாமலனுடைய கதையில் இதைத்தான் நாம் காண்கிறோம். And in fact, the verse in the Bhagavatam says that a person who chants purely the name of the Lord once,
he is qualified to do what a Brahmana does. So that means that this chanting Hare Krishna also, we get the same effect. பாகவதத்தில் ஸ்லோகம் கூறுகிறது, யாரொருவர் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருமுறை தூய முறையில் கூறுவாரோ அவர் பிராமணர் செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் செய்ய தகுதி பெறுகிறார் என்று. இதே விதத்தில் புனித நாமத்தை கூறுவதன் மூலமாக ஒருவன் அந்த தகுதிகளை பெறுகிறான். So in other words, we don't have to take diksha in order to destroy all of our karmas, turn them to ashes. வேறு விதமாக காண்போமானால் நாம் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டுதான் நம்முடைய கர்மாவை சாம்பலாக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை. We just chant the holy name, all karmas are gone. புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே அனைத்து கர்மங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. Of course, this is not the goal of the devotee anyway. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் இதுதான் பக்தருடைய லட்சியம் அல்ல. Destruction of karmas will lead to liberation. கர்மாவை அழிப்பதன் மூலமாக நாம் விடுதலை முக்தியை அடைகிறோம். The goal of the devotee is prema. ஆனால் பக்தரின் நோக்கமோ பிரேமம். So this is very easily attained even by accidental chanting of the holy name. இதுவோ வெகு சுலபமாக புனித நாமத்தை எதேச்சையாக உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே அடையப்படுகிறது. So by chanting the holy name we destroy all karmas and we can attain prema. புனித நாமத்தை உச்சரித்து நம்முடைய கர்மா முழுவதையும் அழித்து நாம் பிரேமையையும் அடையலாம். So then why do we take diksha then? என்றால் நாம் தீட்சை எடுப்பதன் அவசியம் என்ன? So we take diksha because this is pancharatric process for worshiping deities. தீட்சையை ஏன் எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்றால் இதுதான் விக்கிரக ஆராதனைக்கான பாஞ்சராத்திர முறையாகும். So if we say I'll just chant Hare Krishna and worship deity, then that's not pancharatric. நாம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை மட்டும் உச்சரித்து விக்கிரக ஆராதனை செய்வோமானால் அது பாஞ்சராத்திரம் அல்ல. So if we want to worship deities, we should follow pancharatric standard. விக்கிரக ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் பாஞ்சராத்திரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கூடிய தர கட்டுப்பாடுகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். But a person simply by chanting also surpasses being a brahmana, etc. ஆனால் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதனாலேயே ஒருவர் பிராமணர் எனக்கூடிய அந்த தகுதிகளை அனைத்தையும் கடந்து செல்கிறார். But in any case, I said this is the idea that's mentioned in this verse that all your karmas or sins are burned to ashes. This is not the goal of bhakti. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒரு பக்தனுடைய கர்மங்கள் அனைத்தும் சாம்பலாக்கப்படுகின்றன என்பது ஒரு பக்தனுடைய உண்மையான நோக்கம் அல்ல. If we make that the goal of bhakti, then we'll keep committing more sins and then destroy them by doing our bhakti activities. This becomes offense to the holy name. இதை பக்தியின் நோக்கமாக நாம் கொள்வோமானால் நாம் தொடர்ந்து பாவங்களை செய்து வருவோம். அந்த பாவங்களை புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அழித்து கொண்டே வருவோம். இவ்வாறு இது நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு அபராதமாக மாறிவிடும். So therefore we have to beware of that aparadh and not just try to destroy our sinful activities by chanting. எனவே அபராதத்தை நாம் எப்பொழுதும் கவனம் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பாவங்களை ஜபம் செய்து அழித்து விடலாம் எனக்கூடிய எண்ணத்தை நாம் பெறக்கூடாது. But the devotee doesn't have to worry if he happens to commit sinful activity. He simply continues the process of bhakti. ஆனால் ஒரு பக்தன் எதேச்சையாக ஒரு பாவச் செயலை செய்து விட்டானால் அதற்காக அவன் கவலைப்பட்டு வருத்தப்பட தேவையில்லை. அவன் தொடர்ந்து தன்னுடைய பக்தியில் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். As I mentioned, this means that sinful activities are not, the Lord does not consider them so bad. இதன் பொருளாவது ஒருவர் பாவத்தை செய்தாரானால் அதை பகவான் பெரிதாக பொருட்படுத்துவதில்லை. But the nama aparadhs, they are serious. ஆனால் நாம அபராதங்கள் தீவிரமானவை. So that's why we emphasize that every day by chanting the 10 offenses to the holy name. எனவேதான் தினந்தோறும் புனித நாமத்துக்கான 10 அபராதங்களை நாம் படிக்கிறோம். Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So in the Bhagavatam verse of the first canto, second chapter, it says that nashtaprayesha vadreshu nityam bhasma-sāt. So there also it says it's almost completely destroyed. What is troublesome to the heart is almost completely destroyed. Is it similar to what you said today? நித்தியம் பாகவத சேவையா என்று இதயத்துக்கு துன்பத்தை தரக்கூடிய அனைத்தும் ஏறக்குறைய முழுமையாக அழிக்கப்படுகின்றன என்று பாகவதம் கூறுகிறது. இது நீங்கள் சொன்னதன் அதே பொருளாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? Yeah. So this is describing the process of destroying your anarthas. அது அனர்த்தங்களை ஒழிப்பது எப்படி எனக்கூடிய அந்த பദ്ധதியை அது விளக்குகிறது. We go through anartha nivritti, we come to nishtha. அனர்த்த நிவர்த்தியை கடந்து நாம் நிஷ்டையை அடைகிறோம். But at nishtha, they're not completely destroyed, but they are at least under control.
நிஷ்டையிலும் அனர்த்தங்கள் முழுமையாக அழிக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகின்றன. And then only when we get to bhava and prema, then all the karmas are destroyed. பாவம் மற்றும் பிரேம நிலையை அடையும் பொழுது கர்மாக்கள் முழுமையாக அழிக்கப்படுகின்றன. But of course, when we talk about anarthas, it's not only karmas. ஆனாலும் நாம் அனர்த்தங்கள் என்று கூறுவது கர்மங்களை மட்டுமல்ல. So karmas are there, and the seed of karma, which is desires, are also there. That ignorance and ahankar are also there. They also have to be destroyed. கர்மா மற்றும் கர்மாவின் விதையான ஆசைகள், அந்த ஆசைக்கும் காரணமான அறியாமை, இவை அனைத்தும் அழிக்கப்பட வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji. She's referring to the Srimad Bhagavatam 6th canto, where Indra killed Vritrasura, and he tried to cancel that sin by meditating on the Lord. And so the Brahmanas approached Indra and had him perform the horse sacrifice along with worship of the Supreme Lord. So her question is, how could Indra's killing of Vritra, who was a great devotee of the Lord, could be atoned by worship of Lord by Indra? ருத்ராசுரனை கொன்ற பிறகு இந்திரன் தபஸ் மூலமாக தன்னுடைய பாவத்தை நீக்கிக் கொள்ள முயன்றான் என்றும், அதற்கு பிறகு பிராமணர்கள் அவன் மூலமாக ஒரு அஸ்வமேத யாகத்தை செய்வித்து அவனை அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுத்தினார்கள் என்றும் நாம் படிக்கிறோம். ஒரு உன்னதமான வைஷ்ணவராகிய விருத்தாசுரனை கொன்ற பாவத்தை எவ்வாறு அவர் அந்த பிராயச்சித்தத்தின் மூலமாக போக்கிக் கொள்ள முடியும்? So if there is Vaishnava aparadh, killing a devotee, then you cannot just do atonements to cancel that out. பக்தரை கொல்வது என்பது ஒரு வைஷ்ணவ அபராதமாகும். அத்தகைய பாவங்களிலிருந்து ஒரு பிராயச்சித்தத்தின் மூலமாக விடுபட முடியாது. But this is not a story of ordinary devotees. This particular is a pastime of the Lord. ஆனால் இது சாதாரணமான பக்தர்களை பற்றிய ஒரு கதை அல்ல, இது பகவானுடைய ஒரு லீலையாகும். All the characters involved are also, we say, arranged by the Lord for his pastime. இதில் வரக்கூடிய பாத்திரங்கள் அனைவரும் பகவான் தன்னுடைய லீலைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள். Thank you, Maharaj. So there's a question by Swarnamadhav Prabhu, that Padma Purana says that our karma is destroyed gradually, kramena praliyate. So how do we understand this progressive destruction of our sins? பத்ம புராணம் நம்முடைய பாவங்கள் படிப்படியாக கிரமேண பிரலீயத்தை என்று கூறப்படுகிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Yeah, so various activities will destroy your karmas in various amounts. பலவிதமான செயல்கள் நம்முடைய கர்மாக்களை பலவிதமான அளவுகளில் அவற்றை அழிக்கின்றன. And of course the most powerful is chanting the name of the Lord. அவற்றுக்குள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது எதுவென்றால் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதே ஆகும். And all processes of bhakti will also destroy your karmas. பக்தியின் இதர பாதைகளும் நம்முடைய கர்மாக்களை அழிக்கக்கூடியவையே. However, the process will be slowed down if there are aparadhs. ஆனாலும் நாம் அபராதங்களை செய்வோமானால் அதன் வேகம் குறைந்து போகும். In the case of Ajamil, he had no aparadhs, therefore the effect was, even it was not even bhakti, it was accidental, it was very quick. அஜாமிலனிடம் அபராதங்கள் இல்லை என்ற காரணத்தினால் அவருடைய பக்தி கூட எதேச்சையாக செய்யப்பட்டது என்றாலும் கூட அவருடைய கர்மாக்கள் மிக விரைவில் அழிக்கப்பட்டன. But if there are nama-aparadhs from previous lifetime or this lifetime, then that process will be slowed down and then we'll get these stages. ஆனால் முந்தைய பிறவியிலோ நடக்கக்கூடிய பிறவியிலோ நாம் நாம அபராதங்களை செய்திருப்போமானால் இந்த பாவங்களை அழிக்கக்கூடியதானது படிப்படியாக சிறிது மெதுவாக ஆகும், நடக்கும். Of course, if one has no aparadhs, then it happens quickly. ஆனால் ஒருவரிடம் அபராதங்கள் இல்லை என்றால் இது மிக விரைவில் நடந்தேறுகிறது. Still, there will be a gradual effect. ஆனாலும் கூட அதன் விளைவு படிப்படியாக இருக்கும். And that's outlined in Nectar Devotion, aparadha, kuta, bij, prarabdha. அப்ராத, கூட்டா, பீஜ, பிராரப்தா என்ற படிப்படியாக அதன் நிலை பக்திரசாமிரத சிந்துவில் விளக்கப்படுகிறது. The karmas are destroyed in that order. கர்மங்கள் இந்த வரிசையிலேயே அழிக்கப்படுகின்றன. But because it may be very quick in the case of a devotee, then we say it's all at once, the karmas are destroyed. ஆனால் ஒரு பக்தனுடைய நிலையில் எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவனுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் அழிந்து போகும் என்று நாம் கூறலாம். I think the example is given there in the commentary of you get some leaf plates. Maharaj? Leaf plates.
இலை தட்டுகளை பற்றி ஒரு உதாரணமாக இதற்கு தரப்படுகிறது. So you have a pile of 100 leaf plates piled up. 100 இலை தட்டுகளை அடுக்கி வைத்திருக்கிறோம். And you get a very sharp needle, and then you pierce them all. ஒரு கூர்மையான ஊசியை கொண்டு அவற்றை துளையிடுகிறோம். So in a very quick time, a few seconds, you pierced all of the leaves. வெகு விரைவிலேயே நாம் அந்த 100 இலைகளிலும் அந்த துளையை போட்டு விடலாம். But actually, it's going one by one. ஆனால் உண்மையில் அது ஒன்றொன்றாகத்தான் நிகழ்கிறது. So like that, we say all commerce are destroyed instantaneous, but it's one by one, but it's quick, so we say it's all destroyed. அதே போலவே நமது கர்மாக்கள் அனைத்தும் ஒன்றொன்றாகத்தான் தீர்க்கப்படுகின்றன. ஆனாலும் அவை விரைவில் நடைபெறுவதால் அவை அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் நடைபெறுகிறது என்று நாம் கூறுகிறோம். And if there are aparadhs, then the process is slower. ஆனால் அபராதங்களை செய்திருப்போமானால் இதன் விளைவு படிப்படியாக நிதானமாக ஏற்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Rajagopal Prabhu has a question that deity must be worshipped based on the agama rules with which deity was installed. Like, for example, even in ISKCON, we install deities, and it's a rule that one who is worshipping the deity, he must be qualified. But we see that Tamil Nadu government has introduced that anyone can worship the deities. So how to overcome this challenge and protect Brahmana priests and the deity in traditional temple from these rulings? இப்பொழுது தமிழக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது, எந்த தகுதியும் தேவையில்லை விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு என்று. ஆனால் நாம் பார்க்கிறோம் ஆகம விதிகளின்படியே ஆராதனை நடைபெற வேண்டும் என்று. இந்த நிலையிலிருந்து நமது கோயில்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பது? Well, how temples are going to accept that, I don't know. But in order to worship the deity, at least you have to have some knowledge. இதை கோவில்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளப் போகின்றன என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் நிச்சயமாக விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு நமக்கு சில தகுதிகள் வேண்டும். You cannot pass a law. Everybody could be doctor and everybody could do brain operation. We want to make it cool. ஒரு சட்டத்தை போட்டு அனைவரும் மருத்துவர்களாகலாம், அனைவரும் ஆபரேஷன்கள் அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யலாம் என்று அறிவித்து விட முடியாது. So yes, everybody could do it, but then let you be qualified first. Otherwise, you'll kill the person if you try to do the operation. அனைவரும் செய்யலாம் தான், ஆனால் அதை செய்வதற்கு முன்பாக அவர் தகுதிகளை பெறட்டும். இல்லாவிட்டால் அவர் யாரிடம் அறுவை செய்கிறாரோ அவர் மரணமாக கூட நேரிடலாம். So therefore, we'll say that you have to get trained up first. எனவே தான் நாம் கூறுகிறோம், நீங்கள் முதலில் அதற்கான பயிற்சியை பெற வேண்டும் என்று. And part of that training means you also have to follow some rules and regulations. அந்த பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக நீங்கள் சில சட்டதிட்டங்களையும் பின்பற்ற வேண்டும். Otherwise, the worship will have no effect. இல்லாவிட்டால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வழிபாட்டிற்கு எந்த விதமான பயனும் இருக்காது. So for us, the training means you take that initiation. That means you're following principles, you're following rules, you know who the Lord is, and you know the rules. So therefore, that means that's your degree for training, so to speak. பயிற்சி என்றால் நீங்கள் தீட்சை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், அதுக்கு பின்னணியாக இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள், கோட்பாடுகள் இவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். பகவான் என்றால் யார் என்பதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள். இவ்விதமாக நீங்கள் சில தரங்களை அடையும் பொழுது நீங்கள் விக்கிரக ஆராதனைக்கு தகுதி பெறுகிறீர்கள். Thank you, Maharaj. So why is pious activity also considered sinful? புண்ணிய செயல்களும் கூட ஏன் பாவமாக கருதப்படுகின்றன? Well, it's considered to be anartha because it's also material. அவை அனர்த்தமாக கருதப்படுகின்றன ஏனென்றால் அவையும் பௌதிகமானவை. Of course, in Bhagavad Gita and other places, the punyas and sattva guna are considered to be much better than rajaguna and tamaguna and sin. ஆனால் பகவத்கீதையிலும் இதர சாஸ்திரங்களிலும் புண்ணிய செயல்கள் தமோகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் பாவ செயல்களை விட உயர்ந்ததாகவே கூறப்படுகின்றன. But they are material and they give material results, and thus they bind you to the material world. ஆனால் அவை பௌதிகமானவை, பௌதிகமான விளைவுகளை தருகின்றன, பௌதிக உலகத்துடன் நம்மை கட்டி போடுகின்றன. So in other words, they're another cause of bondage. So in that sense, they're classed with the sins as anartha. வேறு விதமாக சொன்னால் அவையும் நமது பற்றுதலுக்கு, கட்டுப்பாட்டுக்கு காரணமாகின்றன. எனவே அவையும் பாவங்களுடன் சேர்த்து வைக்கப்படுகின்றன. And of course, it also mentions in Bhagavad Gita that in sattva good, you get attached to sattva good. So you get attached to the material world in sattva good. So this is an obstacle for liberation or for bhakti.
மேலும் பகவத்கீதையில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது, சத்வகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அந்த சத்வகுணத்தினேயே தன்னுடைய பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறார். எனவே அவரும் இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே நின்று போகிறார். அவருக்கு முக்தி அடைவதற்கும் அதை கடந்து போவதற்கும் வாய்ப்பில்லாமல் போகிறது. Thank you, Maharaj. If there are no further questions, one last one from the YouTube. I don't know if it relates to this class. Sivagami Mataji is asking, when husband is a Vaishnava and wife is fighting with him and hurting him, is it also an offense? How to avoid such situations in Grihastha life? கணவர் வைஷ்ணவராக இருக்கும்பொழுது மனைவி அவருடன் சண்டை போடும்பொழுது அவர் அபராதம் செய்கிறாரா? கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இந்த அபராதத்திலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது? Well, yeah, of course, the Vaishnava is not supposed to fight. வைஷ்ணவர் சண்டை போடக்கூடாதுதான். And not supposed to fight with other Vaishnavas. இதர வைஷ்ணவர்களோட நிச்சயமாக சண்டை போடக்கூடாது. So therefore, it creates an obstacle. அது ஒரு தடங்கலாக மாறுகிறது. So the best thing to do, of course, is to avoid that. சிறந்த வழிமுறை அதை தவிர்ப்பதுதான். It has two aspects, of course. One is the karma level, and the other is the aparadh level. அதில் இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று கர்மா, மற்றொன்று அபராதம். So of the two, the worst is the aparadh level for the devotee. இவை இரண்டுக்குள் அபராதமாவது ஒரு பக்தருக்கு அதிக தீவிரமானது. So the devotee has to avoid that aparadh. எனவே பக்தர் அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். So if couples fight, then obviously it's not good for their spiritual advancement. And of course, it's not good in terms of regular karma, but it's not good in terms of bhakti as well. எனவே தம்பதியாக இருப்பவர்கள் சண்டை போடும்பொழுது அவர்களுடைய கர்மாவுக்கு மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் அது ஒரு அபராதமாக, ஒரு தடையாக மாறுகிறது. We have one more question from Suresh Srinivas Prabhu. Is the holy name also covered by Yogamaya, even as Krishna is not different from his name? But one takes a very long time to get this realization. புனித நாமமும் யோக மாயையால் மூடப்படுகிறதா? ஒருவர் நாம ஜபத்தை செய்யும் பொழுது பலன் கிடைப்பதற்கு அதிக காலம் தாமதம் பிடிக்கிறது. Well, yoga maya here means what? In most people, yoga, the name is covered by our abhas, by our ignorance. That's not yoga maya in the spiritual sense of the term. It's just our mahamaya. நம்முடைய கதையில் எடுத்துக்கொள்வோமானால், நாம் யோகமாயால் நமது புனித நாமம் மூடப்படவில்லை, மாறாக அதனுடைய ஆபாசம், அதாவது மகாமாயினாலேயே அது மூடப்பட்டிருக்கிறது. It's not that the name is covered. The name is always pure like the sun, but we are covered. புனித நாமம் மூடப்படுவதில்லை, அது எப்பொழுதுமே சூரியனை போல எந்த விதமான தடங்களும் அற்று விளங்குகிறது. ஆனால் நமக்கு அது மூடப்படுகிறது. We're covered by ignorance, and therefore the effect of chanting is much less. அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக நாம் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் பலன் நமக்கு மிக குறைவாக கிடைக்கிறது. Thank you very much, Maharaj. That's fine. Maharaj, I have one small question, Maharaj. I was seeing in Gopal Champu about this Purvaraga, and I see this in many of the scriptures also. Can you please explain that, Maharaj? பூர்வராகம் என்ற ஒரு பதம் கோபால் சம்புவிலும் இதர சாஸ்திரங்களிலும் காணப்படுகிறது. அதை தயவு செய்து விளக்க வேண்டும். Yeah, so Purva Raga is particularly refers, of course, to Madhurya Rasa, but the same thing exists by another name in the other rasas as well. So Purva Raga means before one has darshan of the Lord and meets him directly and speaks to him directly, one develops some attraction for the Lord. பூர்வராகம் என்பது குறிப்பாக மாதுரிய ரசத்துக்கு மட்டுமே பொருந்துவதாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இதர ரசங்களிலும் அது இருக்கிறது. அதாவது ஒருவர் பகவானை நேரடியாக பார்த்து பேசி தொடர்பு கொள்வதற்கு முன்பாகவே பகவானிடம் அவருக்கு ஒரு வகையான கவர்ச்சி உண்டாகிறது. So before the Ras Leela, the gopis actually didn't speak to Krishna. They'd seen him, and they were gradually, as they got older, they were like 6 or 7 years old. Before the Ras Leela, 1 year before, they began to develop attraction for Krishna. அவர்கள் ராசலீலைக்கு முன்பாக கிருஷ்ணரை பார்த்து பேசியது இல்லை. ஆனால் அவர்கள் பார்வையால் மட்டும் அவரை கண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் 6-7 வயதாக சிறிய வயதிலிருந்து வளர்ந்து வரும்பொழுதே அவர்களுக்கு பகவானிடம் அந்த கவர்ச்சியானது உண்டாகிறது. So that's called Purvaraga. இதைத்தான் பூர்வராகம் என்று கூறுகிறோம். In terms of other rasas, for instance, we'll find that let's say the Pandavas heard about Krishna, but they didn't meet him immediately from birth.
they met him only after some time after he went to Dwarka. இதர ரசங்களில் பார்ப்போமானால் பாண்டவர்களுடைய கதையில் அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டு மட்டும் இருந்தார்கள். அவரை அவர்கள் பார்த்திருக்கவில்லை. சிறு வயதிலிருந்தே சில காலத்துக்கு பிறகு அவர் துவாரகைக்கு சென்ற பிறகுதான் அவருடைய முதல் சந்திப்பு அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. So their attraction before they met him is called their purva raga, so to speak. ஆனால் அவரை சந்திப்பதற்கு முன்பே அவர்களிடம் இருந்த அந்த கவர்ச்சியை நாம் பூர்வராகம் என்று கூறுகிறோம். Thank you, Maharaj. Maharaj, then no further questions. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai. Manu Swami Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna. As regarding evening programs for the week,